ഹായ് ഓൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തേർഡ് യൂണിറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, introduction, meaning of negotiable instrument, features of negotiable instrument, meaning of check and features, bill of exchange, meaning and features, promissory notes, banking regulation act 1949, chapter summary, review question, multiple choice question. Okay, learning objectives. Learning objectives in explain the negotiable instrument and compare and contrast different types of instruments, discuss the banking regulation. And first of all, introduction അത് negotiable instrument is an piece of paper which entitles a person to a sum of plutocrat and which is transmittable from person to person by bare delivery or by countersing and delivery. The person to whom it is transferred becomes entitled to a plutocrat, also to the right to further transfer it. Therefore, the negotiable instrument play a major part in this ട്രേഡ് വേൾഡ്. അപ്പം നെഗോഷ്യബിൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വൺ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ, കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിലൂടെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്താണ് മീനിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? മീനിങ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻക്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോമിസ് എ സം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ദ അറ്റോർണി. എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സം ഓഫ് മണി അടച്ചോളാം, എനിക്ക് കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേഴ്സണിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് IOU, a transmittable linked document that promise to pay a delivery a sum of plutocrat at a future date or on demand. They pay who is a person entering the payment must be a named or else indicated on the instrument. Because of they are transmitted and assignable, some negotiable instrument may trade on a secondary request. The term negotiable can be used in reference to a purchase price of a particular good or security. The asking price may not be set in the gravestone and can be acclimated depending on the circumstances. Still, when the conducting the physical deals in a frugalities is numerous, securities are called negotiable instruments, as meaning they can be fluently transmitted from one party to a coming handled. All proper legal attestations is included. The Act has not defined negotiable instrument easily, but it has a handed and inclusive meaning for them. Section 13, subsection 1 says the NI include the promissory notes, bill of exchange or check outstanding either to order or to delivery. Hence, the Act only include these three types of NI within its dimensions. A negotiable instrument is nothing but a document, some laws and
nations also treat it as a portable property, and since every property has some financial worth, indeed NIS retains some physical value in order to buy this one of just paid its value to proprietor and is acquire its property. സെക്ഷൻ 30 സെക്ഷൻ 13ലാണ് 13 സബ്സെക്ഷൻ 1ലാണ് NI ആക്റ്റും അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. NI ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് തമ്മിൽ അവിടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ NI ആക്ട് സിംപ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്, നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ്. അത് എന്തും ആവാം. ഇറ്റ്സ് മേ ബി ആ പേപ്പർ, ഷെയർ, അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കൊക്കെ എന്താണ് NI ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അടുത്തത് ഈസിലി ഹാൻഡഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് മീനിങ് ഫോർ ദം. ഈസിലി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിങ്ങാണ് NI എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? So what are the features of negotiable instrument? What are the features of negotiable instrument? Next topic എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് you just go through this 5 or 6 points. Okay, at least. So first of all, as a fluently transmittable and negotiable instrument is a fluently and as a freely transmitted. ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഓർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ദർ ആർ നോ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേപ്പർ വർക്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ ട്രാൻസ്ഫർ. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസും പേപ്പർ വർക്കുകളൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദിസ് പവർ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിംപ്ലി ബൈ ഡെലിവറി ഓർ ബൈ എ വാലിഡ് countessing. As must be in writing, all negotiable instruments must be a jotting, and this include the handwritten notes on published, engraved, and compartmented. അതായത് മസ്റ്റ് ബി എ റൈറ്റിംഗ്. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, നമുക്കതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ? മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ NI ആക്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റിട്ടൺ ഫോമിലായിരിക്കണം. മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. അനദർ ഫീച്ചർ ഈസ് മസ്റ്റ് ബി എ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഓൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ടേമാണ് ടൈം ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അൺസർട്ടൈൻ. ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഈസ് ടു പേ വെൻ ദ അസസബിൾ ആൾസോ സച്ച് എസ് ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അത് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓർഡർ, അതായത് എപ്പോഴാണ് ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. പേയി ആൾസോ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സർട്ടൈൻ പേഴ്സൺ. ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് മസ്റ്റ് ബി എ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺസ്. ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് പേയി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, also there can be a further than one payee for a negotiable instrument, and a person include the artificial as well as like body, corporate, trade union, president, clerk, etc. എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ദ പേഴ്സൺ പേയി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആവാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക ബാങ്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലർക്ക് ആവാം, ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് ആവാം, ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാവാം, കോർപ്പറേറ്റ്സുകളാവാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണ് നമുക്കിതിനകത്ത് പേയി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
ഓക്കെ. അപ്പം ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫോമിലായിരിക്കണം. ആൻഡ് അനദർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ആർക്കാണിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണേ. ഇറ്റ് മേ ബി എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണും ആവാം. ആൻഡ് ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി, അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, easy transferability. A negotiable instrument is freely transferable. Generally, when we transfer any property to notoriety, we are needed to make a transfer deed and get it is registered, pay stamp duty, but similar formalities are not needed while ട്രാൻസ്ഫറിങ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സാധനം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വേണം, അതുപോലെ തന്നെ പേ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം, ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഡീഡ് വേണം, അങ്ങനെ കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഈസിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ മച്ച് ഐ എം സോറി, നോട്ട് മച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് നീഡഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഫർദർ വൈൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ആൾസോ നോട്ട് നീഡഡ് give notice to the former holder. The title negotiability confers absolute and a good title of transferee. It means that a person to whom receive a negotiable instrument has a clear and undisputed title to the instruments. And must be a jotting. Negotiable instrument must be a jotting. This include the handwriting, typing, computer printout and drawing. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അത് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കണം. ഇൻ എ വെരി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഓർ പ്ലെഡ്ജഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്. അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. മസ്റ്റ് ബി അൺകണ്ടീഷണൽ. അടുത്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പേയ്മെൻറ്റ്, ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ സം ഓഫ് plutocrat only and nothing differently. For illustrations, one cannot make a promise not means securities or goods. Okay. Time of payment must be in certain. നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൈൻ ടൈമിലായിരിക്കണം. ഞാൻ അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഓക്കെ. സോ മസ്റ്റ് ബി ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സെർട്ടൈൻ. It means that a person to whom this favor the instrument is made must be named or described in reasonable certainty. The hand, a negotiable instrument must be bear the hand of its maker. Without the hand of the holder or the maker, the instrument shall not be a valid bond. Deliver of the instrument is essential. Any negotiable instruments like a check or a promissory note, it's not complete till it's delivered to its payee. For instance, you may issue a check in your family's name, but it's not a negotiable instrument till it's given to a family. അടുത്താണ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രൊമിസറി നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി.
This is needed as per the Indian Stamp Act 1899. The value of the stamp depend upon the value of the pro note or bill and the time of their payment. Right to file suit. The transferee of a negotiable instrument is entitled to file a suit in his own name for administering the any right or claim or the base of the instrument. Notice of transfer. Other term ആണ് notice of transfer. It is not necessary to give notice of transfer to a negotiable instrument of the parties liable to pay. Uh, pers- uh, Persuasious. Certain Persuasious apply to all negotiable instruments. For the illustration, consider is presumed to have a passed between the transferor and the transferee. Procedure for the suits. In India, as a special procedure is handled for the suits on promissory notes and a bill of exchange. Number of transferee. This instrument can be uh, transferred indefinitely till they are a maturity. Rule of substantiation. Substantiation. The instrument is in jotting and is inked by the parties. They are used as a substantiation of the fact of this deafness because of their special rule of substantiation. Exchange. These instruments relate to a payment of certain plutocrat in legal tender. They are considered as a backups of plutocrat and as accepted as a accepted in exchange of the goods because of this attained at any moment by paying a small commission. അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒന്ന് fluently transmittable, must be in writing, time of payment must be in certain, and pay also must be a certain, easy transferability, title negotiability, must be in a jotting, payment, the time of payment must be in certain, the payee must be a certain person, hand and delivery, stamping, writer to file suit, notice of transfer, I'm sorry, it's not presuppositions. Presuppositions. The term is presuppositions. Procedure for suits, number of transfer, rule of substantiation, and exchange. These are the main features of this NI Act. Okay.